Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 7 of chapter 4, standard 9, mathematics part 1. We are doing ratio and proportion, and in that we have come now up to certain level. We know many things now, right? How to compare two ratios that we know. Now also we know that whenever you are given that ratio of two numbers or ratio of two things is A is to B, then actually those numbers are not A and B. Those numbers are AX and BX, where that X value you can find by given information. There is some information given that you have to manipulate. कुठलाही प्रॉब्लेम सोडवताना प्रथम काय दिलेलं आहे याचा नीट अभ्यास करा, काय विचारलेलं आहे त्याचा विचार करा, आणि मग ते अचीव करण्यासाठी मला काय करावं लागेल. दिस इज हाऊ द प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड. आता इथे आपल्याला आता काय शिकायचं आहे बघा, तर ऑपरेशन्स ऑन इक्वल रेशोज. दिस इज व्हॉट वी हॅव टू लर्न. ऑपरेशन्स ऑन इक्वल रेशोज. इक्वल रेशोज हा मुद्दा त्यातला ट्रेस करा. ते रेशोज ऑलरेडी इक्वल आहेत. वी हॅव नॉट टू कम्पेअर देम. दे आर ऑलरेडी गिवन टू यू दॅट दे आर इक्वल. सो सपोज ABCD are positive integers. ABCD are positive integers. Then पहिला मुद्दा आपण घेऊया. Okay, we will go for the first property, that it is invertendo. Now these are the properties. First property is invertendo. Invertendo. What does it mean? It means if A upon B is equal to C upon D, then that is same as B upon A is equal to D upon C. म्हणजे यांचा रिव्हर्स केला आपण, इन्व्हर्स घेतला, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स. A अपॉन बीचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काय असतो? B अपॉन A. मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स म्हणजे काय? अशी संख्या की ज्याला दिलेल्या संख्येला मी गुणलं, ज्याने दिलेल्या संख्येला गुणलं की गुणाकार 1 येतो. बघा, म्हणजे समजा माझ्याकडे ही संख्या आहे 2/5. ह्याला कितीने गुणल्यानंतर 1 येईल? 5/2ने. कारण काय, गुणाकार केल्यानंतर 2 आणि 2 कॅन्सल होतील, 5 आणि 5 कॅन्सल होतील, 1 येईल. ह्याला म्हणतात इन्व्हर्स. आणि कसला इन्व्हर्स? मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स. दोन टाईपचे इन्व्हर्सेस आहेत, ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स. ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स म्हणजे आता हे कसं आहे बघा, ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे 1 ही. कुठल्याही रिअल नंबरला मी 1ने गुणलं की तोच रिअल नंबर मिळतो, म्हणून 1 ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. आणि ज्या दोन नंबर्सचा गुणाकार 1 येतो, पुन्हा बघा, ज्या दोन नंबर्सचा गुणाकार 1 येतो त्यांना एकमेकांचे इन्व्हर्सेस म्हणतात, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्सेस. समजा आता 3 घेतला तर याचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स 1/3. थोडक्यात काय, 3 म्हणजेच 3/1. ते न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर तुम्ही चेंज करा, इंटरचेंज करा. जे न्यूमरेटरला होतं ते डिनॉमिनेटरला घ्या, डिनॉमिनेटरला होतं ते न्यूमरेटरला घ्या, की तुम्हाला मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स मिळतो. हा मुद्दा लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे इथे जे त्यांनी दिलेलं आहे की A अपॉन B आणि C अपॉन D जर इक्वल असतील, हे इक्वल असतील, हे बघा, इफ धिस देन धिस. लक्षात आलं ना, तो देन जो शब्द आहे ना त्यांनी दिलेला, त्याच्याऐवजी मी हे इम्प्लाईज वापरतो. ह्याचाच अर्थ देन. इफ धिस देन धिस. मग आता ह्याची प्रूफ कशी लिहायची? प्रूफ आपणाला लिहायची. सो प्रूफ विल से PF लिहितो मी फक्त. PF म्हणजे प्रूफ. प्रूफ म्हणजे सिद्धता. मग आता काय दिलेलं आहे मला? A अपॉन B बरोबर C अपॉन D. ह्याचाच अर्थ काय होतो बघा, क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की AD, A गुणिले D म्हणूया आपण, बरोबर B गुणिले C. म्हणजेच मला काय लिहिता येईल? दिस इम्प्लाइज B गुणिले C
बरोबर ए गुणिले डी. काही फरक नाही पडत. दोन गोष्टी इक्वल असल्यामुळे तुम्ही लेफ्ट हँड साईडला काय लिहिताय आणि राईट हँड साईडला काय लिहिताय ह्याला काही महत्त्व नाही आहे. त्यामुळे हे मी बदलू शकतो, इंटरचेंज करू शकतो. बघा, ए इज इक्वल टू बीचाच अर्थ काय? दिस सेम थिंग इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए. दोन्ही गोष्टी सेमच आहेत. तसं तो रिझल्ट इथे आपण वापरला. आता काय करा, दोन्ही बाजूला डिव्हाइड बाय ए सी. डिव्हाइड बाय प्रॉडक्ट ए सी. म्हणजे इथे काय होणार? दिस इम्प्लाइज बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी आहेच, आणि दॅट इज टू बी डिवायडेड बाय ए सी. इथे पण ए सीने डिवाइड करा, इथे पण ए सीने डिवाइड बाय ए सी ऑन बोथ साइड्स. ऑन बोथ साइड्स. मग काय झालं? बी इंटू सी, ए इंटू सी, म्हणजे हा सी कॅन्सल होईल. तसंच इथे ए डी आणि हा ए सी म्हणजे ए कॅन्सल होईल. व्हॉट इज रिमेनिंग? बी अपॉन ए. सो दॅट इम्प्लाइज बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी. तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. हे बघा, सो किती सोपी प्रूफ आहे. काही ह्याच्यामध्ये कठीण नाही आहे. सी, 9वी काय 10वी काय कुठलंही मॅथमॅटिक्स हे सोपं आहे, प्रोव्हायडेड यू अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग. यू मस्ट अंडरस्टँड काय नेमकं आपण करतो आहोत. आता इथे बघा, पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करतो. ए अपॉन बी आणि सी अपॉन डी इक्वल दिलेलंच आहे. हे आपण नवे शोध लावला. दिस इज गिव्हन. आपल्याला हे सिद्ध करायचं आहे. मग ए अपॉन बी आणि सी अपॉन डी इक्वल आहेत, ह्याचाच अर्थ काय झाला? ए डी आणि बी सी इक्वल आहेत. मग ते फक्त आपण बी सी इज इक्वल टू ए डी लिहिलं, आणि मग ए सीने आपण डिव्हाइड केलं दोन्ही बाजूला. समीकरणाच्या, हे समीकरण आहे ना, बी गुणिले सी बरोबर ए गुणिले डी, हे समीकरण आहे. समीकरणाच्या दोन्ही बाजूला आपण एकच क्रिया करू शकतो. ती काय क्रिया केली आपण? ए सीने भागलं. असं केलं का आपण इथे ए सीने भागलं आणि इथे दुसऱ्या कुठल्या तरी गोष्टीने भागलं? असं ना, असंच अलाउडच नाही ना तुम्हाला. यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द व्हॅल्यू. म्हणून आपण दोन्ही बाजूला समान क्रिया केली, ए सीने डिवाइड केलं की यू गॉट बी अपॉन ए बरोबर डी अपॉन सी. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस इन्व्हर्टेंडो. लक्षात घ्या. नाव वी विल गो फॉर नेक्स्ट पार्ट. I will erase this. These are operations on equal ratios we are doing. That the first of that we have done, invertendo. Now second is alternando. Second property is alternando. Alternando. What does it mean? त्याचा अर्थ असा की if I will have a underlined red alternando. What does this mean? If A upon B is equal to C upon D, then A upon C म्हणजे न्यूमरेटरचा डिव्हिजन A upon C is equal to B upon D. ठीक आहे. मग तसंच प्रूफ तशीच आहे त्याची. काय बघा, गिव्हन काय, तर A upon B is same as C upon D. So by cross multiplication you get AD is equal to BC. ते AD म्हणजेच A गुणिले D. ते मी गुणिले चिन्ह नाही लिहित आहे. ओके, AD बरोबर BC. This is better way to write. Okay. So what now you can do? Divide both sides by C into D. Dividing both sides by CD. मग काय होईल बघा, AD अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन CD. मग इथला तुमचा D कॅन्सल होईल आणि इथला काय कॅन्सल होईल बघा, C कॅन्सल होईल. म्हणून मग काय झालं, A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D. बघा, न्यूमरेटर्सचा डिव्हिजन A अपॉन C is same as division of denominators, B upon D. So this is how this alternando property is established. 5 प्रॉपर्टीज आहेत. तिथल्या ह्या 2 झाल्या, इन्व्हर्टेंडो, अल्टरनेंडो. नाव कॉम्पोनेंडो आणि मग डिव्हिडेंडो आणि मग त्यांचं कॉम्बिनेशन. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्पेनेंडो. Okay, next property is complement.
So next property, as I said, it is componendo. Okay, so it is componendo. What does it tells you? If property ची statement काय, if a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon b, a plus b upon b is equal to c plus d upon d. म्हणजेच काय, आपण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचं ॲडिशन करतोय आणि आता तो नवीन न्यूमरेटर होईल a प्लस बी, डिनॉमिनेटर तोच. तसंच इथे c प्लस डी अपॉन डी, c आणि d हे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर आहेत, तर त्यांचं ॲडिशन हा न्यूमरेटर नवीन. मग आता इथे काय करायचं, प्रूफ. गिव्हन a upon b is equal to c upon d. So what you do is a upon b plus 1 is equal to c upon d plus 1. So adding 1 on both sides, adding 1 to both sides. मग आता a upon b plus 1 म्हणजेच काय झालं, a plus b क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, हे 1 म्हणजे 1 upon 1 आहेत. सो a प्लस b म्हणजे काय, a इंटू 1 म्हणजे तो a झाला, b इंटू 1 म्हणजे b झालं, अपॉन b इंटू 1 म्हणून b. तसंच इथे c प्लस d अपॉन d. सो प्रूव्ड. So this is componendo that we have proved. I will enlarge the screen. Now next thing is dividendo. What is this? Dividendo. If a upon b, if a upon b is equal to c upon d, then a minus b upon b is equal to c minus d upon d. So we will start here. Proof. What is given? A upon b is equal to c upon d. This is given. What you do is subtract 1 on both sides. So a upon b minus 1 is equal to c upon d minus 1. So here what reasoning I can give? Subtracting 1 from both sides. Subtracting 1 from both sides. म्हणजे जिथे काय होईल, हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, a minus b upon b is same as c minus d upon d. So proved. So this is fourth property, dividendo. Okay, I hope you understood all these 4 properties and their proofs. Finally we will sum up them, but at this moment this is done. 4 properties are established. Now we will go for the last property, which is called as a componendo dividendo. मग ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर okay, so property I will write. It is what? Componendo dividendo. This property is called componendo dividendo. Combination. What is property? If a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. This is the property. So now here see, this is a combination of both. This is combination of both.
So what I will do now is this, that proof given A upon B is equal to C upon D. This is given to you. So if you use componendo, so it will be A plus B upon B is equal to C plus D upon D. This is by componendo. Already we have done that by componendo. This is say result 1. Then A minus B upon B is equal to C minus D upon D. This is by dividendo. This is say result number 2. So what you do now is divide 1 by 2. आपण 1 ला 2 ने डिवाइड करूया, म्हणजे A प्लस बी अपॉन बी ला A मायनस बी अपॉन बी ने डिवाइड करायचं, कारण हे दोन रेशो इक्वल आहेत. आणि तसंच C प्लस डी अपॉन डी ला C मायनस डी, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन अँड एक्सप्लेन यू. A प्लस बी अपॉन बी ला, so we will say dividing 1 by 2, dividing 1 by 2. म्हणजेच काय होईल बघा, A प्लस बी अपॉन बी आणि त्याला कितीने डिवाइड करणार आपण, A मायनस बी अपॉन बी. ऑन दिस साइड ऑल्सो सेम प्रोसिजर वी विल फॉलो, C प्लस डी अपॉन डी and that is divided by C minus D upon D. So when you carry out this division, what you get is A plus B upon B into B upon A minus B, and on this side you have C plus D upon D into D upon C minus D. You know, whenever you are dividing, we have to reverse and multiply. छेदमस्थानी जी संख्या आहे त्याचा रेसिप्रोकल घेऊन आपण गुणतो. मग A मायनस बी अपॉन बीचा रेसिप्रोकल काय, तर B अपॉन A मायनस बी. मग हा B इथला आणि इथला B कॅन्सल होईल, हा D आणि हा D कॅन्सल होईल. सो व्हॉट रिमेन्स इज A प्लस बी अपॉन A मायनस बी is equal to C plus D upon C minus D. So proved. So these are the 5 what we can say properties of ratios, equal ratios. Basically ह्या सर्व प्रॉपर्टीज तुम्ही कधी वापरणार, when the ratios are equal. पण टायटलच ते दिलेलं होतं बघा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशोज. सो रेशो इक्वल नसतील तर ह्या नाही वापरता येत आपण. त्यामुळे आपण आता त्याचं एकत्रीकरण करूया आणि काय होतंय ते सर्व नीट लिहू. Okay, so we will club these things together now. Okay. So properties of equal ratios. What is the first property? Invertendo. What does it mean? If A upon B is equal to C upon D, then B upon A is equal to D upon C. Then secondly, alternando. What is that property? If A upon B is equal to C upon D, then A upon C is equal to B upon D. Then third is componendo. Componendo. If A upon B is equal to C upon D, then A plus B upon B is same as C plus D upon D.
Then fourth property is dividendo. It is if A upon B is equal to C upon D, then A minus B upon B is equal to C minus D upon D. And final property is componendo dividendo. Componendo dividendo. What is that? If A upon B is equal to C upon D, इक्वल रेशो असतील तरच ह्या प्रॉपर्टी यूज करायच्या आहेत तुम्ही. देन इट इज व्हॉट? A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. So these are the 5 properties, right? 5 properties of what? Equal ratios. इन्व्हर्टेंडो मध्ये आपण रेसिप्रोकल्स घेतो. A upon B चा रेसिप्रोकल B upon A, C upon D चा रेसिप्रोकल D upon C. त्यामुळे जर त्या हे रेशोज इक्वल असतील तर त्यांचे रेसिप्रोकल हे पण इक्वल असतात. इथे न्यूमरेटरचा डिव्हिजन घेतो आपण. बघा, A upon C, B upon D. इथे आपण हा B तिथे मिळवतो, A plus B upon B. तसंच इथे C plus D upon D इथे सबट्रॅक्ट करतो. A minus B upon B, C minus D upon D. आणि इथे दोन्ही मिळवतो पण आणि सबट्रॅक्ट पण करतो. म्हणजे इथे काय होते बघा, A upon B च्या बाबतीत काय लिहिलं आपण? A plus B upon A minus B. तसंच मग इकडे C plus D upon C minus D. There is a well defined rhythm in this. Okay, so pause, review and proceed. So this is very important lecture because we have discussed all the 5 properties of equal ratios. Okay, I hope you understood whatever is discussed. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.